Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan sambung dengan tutorial. Tutorial session ni saya cuba buat dalam bahasa Melayu. For the first time, saya cuba selit-selit English untuk lecture dan probably tutorial kita buat dalam bahasa Melayu. Tengok yang mana yang rasa uh, lebih senang untuk menerima, untuk faham. Okey, untuk tutorial kali ini kita tengok soalan test semester lepas, test 1 semester lepas. Ada 3 soalan. Okey, 1.5 jam, 3 soalan. Soalan yang pertama adalah untuk power semiconductor devices. Basically untuk power semiconductor, question 1. Question 2, uncontrolled single phase uncontrolled rectifier. Okey, dan question number 3 berkenaan dengan single phase control rectifier. So dia tally dengan kita punya sesuai ataupun selari dengan lecture yang kita telah cover selama ini. Okay, alright. So mari kita lihat yang soalan yang pertama, question number 1. Okay, di mana soalannya berbunyi, semiconductor power devices or power switches are the main component of power electronics converters. Part A, sketch the symbol of one uncontrollable power switch, one controllable voltage driven power switch, and satu lagi ialah controllable current driven power switch. Dia ada 2 type of control untuk switch-switch yang kita yang ada dalam power electronics, high power semiconductor devices. You boleh refer dalam monograph, ada tertulis semua ni. Okay, and then label all terminals of each power switch. Okay, part B, describe the comparison between ideal and practical power switches in terms of their IV characteristic, which is current and voltage characteristic, and power losses during the switch condition. Apa power loss semasa switching condition tu. Okay, write your answer in table. Maksudnya kita bagi hint that lebih senang kalau you buat table and then you isi dia punya point-point kat dalam tu. Dan part C ialah explain the importance of heat removal mechanism in the operation of power electronics converter. So you list down and then apa dia kenapa kita kena gunakan heat sink ataupun heat removal mechanism. Heat removal mechanism can be heat sink, also can be the fan, cooling fan. Okay, some of the rectifier they have this own cool ataupun cecair untuk sejukkan. Alright, mari kita tengok jawapan untuk part A. Okay, di sini part A ni saya ada 3 benda yang penting. First one is uncontrollable power switch. Kalau uncontrollable power switch ni memang diode je lah. Ini basically ia adalah diode. Uncontrollable, tak boleh control. Number 2, kita tengok ada one controllable voltage source, voltage driven power switch, dan satu lagi controllable juga tapi it is current driven power switch. Ada beza. Tak semua power switch kita perlukan current untuk trigger dia on. Okay, dia ada 2 type, voltage driven and current driven. Okay, so kita lihat apa jawapan dia. Okay, ini solution. Untuk uncontrollable power switch, memang itu adalah diode. So you kena lukis simbol untuk diode. Ada anode, ada cathode. Okay, straightforward. Okay. Untuk controllable voltage driven power switch, okay, apa types of power switch yang voltage driven? Satu ialah this is MOSFET. Ini MOSFET. And then kita ada IGB, dua-dua ni MOSFET. Okay, sebab gate drain source. Ini dua-dua MOSFET. Dan satu lagi kita ada IGBT. Ini adalah voltage driven power switch. Okay,
Dan last sekali kita ada controllable current driven. Right? Controllable current driven. Untuk controllable current driven, switch yang controllable current driven cuma adalah BJT, dan of course ini half control. Sebenarnya thyristor is half control. It's not really 100% controllable. So lebih sesuai kalau you jawab IGBT untuk current driven. So macam mana nak tahu device-device ni current driven or power driven, ataupun macam mana nak tentukan switch mana yang sesuai untuk setiap masalah yang diberikan. Okay, sometimes you akan diberikan dengan, akan dibekalkan dengan waveform. Okay, waveform. Contohnya kita ada supply voltage katakan. Right? Kita ada supply voltage on. Okay, ni kata supply voltage. Kemudian dia off. Katakan. Supply. Ini supply voltage. V in. Kemudian dalam masa kita on ni, dalam masa voltage supply is positive, kita turn on dekat mana, kata contoh di sini ke sini. Tiba-tiba kita onkan switch kita dekat sini katakan. Right. And kalau you tengok, okay, pulse dia apa? What type of pulse that is given to you? Kena tengok. Is it current? Okay. Is it or voltage? Kena perhatikan betul-betul. Apa type of pulse signal ataupun control signals yang kita diberi. Dan kita boleh identify sama ada kita nak pakai IGBT ataupun MOSFET ataupun apa lagi? MOSFET, IGBT ataupun BJT. Tengok, kalau voltage, MOSFET dengan IGBT. Kalau current, it has to be BJT. Ataupun thyristor. Thyristor sebenarnya not fully controlled. Dia half control je. Thyristor is half control. Tapi kalau BJT, it is controllable current driven. Okay. Right. Next, kita tengok jawapan untuk nombor 2. Describe the comparison between ideal and practical power switches in terms of their IV characteristic and power losses during switching condition. During switching condition. Okay, kita tengok masa switching condition dia. Okay, in terms of kalau idealnya, kalau IV characteristic untuk masa turn on and off happen instantaneously. Kan kita ada, bila saya tunjuk dalam monograph pun ada, bila turn on, current rise instantaneously, isn't it? Current rise, second. Okay, so this is current. I device, ID. And then voltage, bila kita turn on, dia akan jadi across, kalau kita dapat bayangkan sebagai BJT, contohnya, BJT. Okay, so voltage, bila kita on, dia appear as a short circuit, therefore is a 0. Okay, so voltage akan jadi 0 instantaneously. This is VD, voltage across switch ni. Okay, bila kita turn on. Right? So ini ideal. Turn on and turn off happen instantaneously. Tapi in practical, it requires time to turn on and turn off. It require finite delay. So kita akan nampak current and voltage dia rise or falls in a certain rate. Isn't it? Contohnya voltage akan current akan rise. Okay, dia ada masa dia delay sikit, right? And then we can see that the current also voltage also reduce. Okay, voltage dia akan gradually reduce. Contoh je macam ni. Right. So, kita ada voltage and current. So, ini maksudnya practical, impractical. Secara practical, ini yang kita hadapi. Okay, perbezaan. Okay, in terms of power loss, of course, no power loss for ideal. Tapi, untuk
untuk practical, there are switching power loss. Dia ada switching power loss sebab ini kita akan dapat apa? Kita akan dapat power, instantaneous power, isn't it? Instantaneous power. So bila kita integrate instantaneous power, kita akan dapat energy W. So power last kali which is average power equals to work divided by time, isn't it? Okay. So ini yang akan tentukan power loss untuk practical device. Okay. So itu untuk switching loss saja. Tapi untuk switch kena tengok balik. You have to tengok balik apa dia losses yang involved untuk switch. Kita ada turn on. Fahamkan betul apa turn on loss. Okay. Tengok apa yang terjadi bila turn on loss. Okay. In terms of voltage, in terms of current. Tengok balik apa turn on loss. And then turn off loss. Okay. What happened across the switch during turn off. So, tengok balik. Right. So, I hope you go back to the monograph and then tengok balik apa dia. And then, satu lagi kita ada switching loss lah. Kan kita ada 3 types of losses. Okay. Right. And then, part C, kita tengok yang last kali. Explain the importance of heat removal mechanisms in the operation of power electronic converters. So, give 2 marks. Dalam tu jawapan dia kalau ikut skema ni to ensure the reliability and to improve the efficiency. Tapi sebenarnya jawapan yang sebenarnya ialah to keep temperature at room temperature of the device. Okay. So kita kena pastikan temperature of the device at room temperature. That's why kita guna heatsink, kita guna kipas. Because of that, kita akan ensure, baru kita ada point ni. Bila kita keep junction temperature at room temperature, then to ensure reliability and to improve the efficiency. So sebenarnya ini 1 markah, ini lagi 1 markah 2 ni. That give you 2 marks. Okay, itu sedikit sebanyak untuk jawapan bagi question number 1. So again, please, you can you kena faham. You can be given in terms of, okay, soalan-soalan dalam test mungkin akan diberi dalam bentuk dia create satu scenario, for example. Okay, you'll be given scenario. For example, scenario yang pertama, switching frequency dia berapa, contoh. And then voltage dia berapa. So you kena propose, you kena suggest apa device yang perlu dipakai. Okay. Jadi ada, ataupun you boleh diberi dalam bentuk waveform, and then you kena analyze waveform tu. Bila dia turn on, bila dia turn off. Okay. Bila turn on, apa terjadi semasa turn on. Bila turn off, apa yang terjadi in practical. In practical, apa yang terjadi. Bila on, bila off, bila switching loss. Okay. So you kena describe kind of question. Okay. Itu untuk soalan number 1. Okay, untuk soalan nombor 2, kita tengok. Right, so this is, kalau kita tengok balik, apa yang provide, disediakan di waveform, di soalan nombor 2 ni ialah dua waveform. Satu yang, bukan dua graph ni, 2 scope. Di paparan yang pertama ni, display yang pertama ni, kita ada 2 waveform, iaitu supply voltage. Ini supply voltage, sinusoidal waveform. Kemudian kita ada di current waveform. Okay, ini input current waveform. Okay, kalau kita tengok baca balik soalan, shows waveform of instantaneous supply voltage VST, supply current, output voltage Vout. Ini Vout. So this is your Vout. And then output current I0. This will be the output current of a single phase. So dia dah state dah dekat sini. It is single phase uncontrolled rectifier with an inductive load. The load consists of 10 ohm resistor and 45 millihenry inductor. The rectifier is connected to a programmable single phase 110 volt 60 Hz. So kena alert. Apa
parameter yang diberi ni kita kena alert. Okay, sekarang ni kita bukannya connect kepada 240 volt 50 Hz lagi, tapi sekarang ni kita connect kepada 110 volt 60 Hz AC input. Okay, by considering the first three harmonic, okay, again, bila ada involve current waveform, input current waveform, then kita kena tengok dia punya harmonics. Okay, so you are given in terms of harmonic Fourier series equation. Yang pertama, IA sin A omega T plus IB sin B omega T plus IC sin omega T yang merujuk kepada waveform ini. Okay, so daripada waveform ni, ini dah dia punya Fourier series yang kita dapat, yang diberikan. Okay, tengok soalan lagi. Where IA, IB and C are the amplitudes of harmonic input current, A, B, C are the harmonic orders at different frequencies. So maksudnya A, I, B, C ni ialah C, isn't it? Kita selalu ada Cn. Bila kita buat Fourier series tu, this is Cn. And A, B and C are the harmonic orders, which is the N. A, B dan C ni adalah N tu sendiri, harmonic orders. Right. First, you need to write the peak amplitude Vs peak and RMS voltage daripada ni. So kita tengok. Sekarang ni kita telah diberi dengan 100 volt. 1 volt 60 Hz. Right. So kita kena, dia kadang-kadang dia tak bagi direct 110 volt ni apa dia. Is it? Peak ke RMS. Tapi kita kena ada basic lah. Kalau 110 volt dengan 60 Hz, this is American punya spec, is it? Ataupun supply voltage kat sana, and provider dekat sana, dia pergi dalam bentuk 110 volt RMS 60 Hz. Di Malaysia kita ada 240 volt RMS with 50 Hz. So kita tak perlu bagi tahu dah 110 ni RMS ke peak value. Okay. So itu soalan nombor 1. Soalan nombor 2, based on waveform, identify the type of uncontrolled rectifier. Sama ada half control ataupun full, is it half wave or full wave uncontrolled rectifier. So kena tengok dia punya, apa orang kata, kena tengok dia punya waveform, output voltage waveform, and then tentukan sama ada half wave or half wave ataupun full wave. According to point 1, determine A and C integer. Maksudnya apa dia A dan C ni. Okay, kan saya cakap tadi ni adalah N, jadi so you kena bagi tahu apa A, apa C, to answer this question. Right? And D, assuming the load inductor now is extremely large, the output current equals to 10. Maksudnya kita buang R dengan L yang diberi, dan kita model, kita bukannya sebenarnya buang terus, kita model dia dengan kita letakkan current, output current of 10 amp kat sini. Kita buang ni, remove dan kita paste. That is to model extremely large inductor ataupun load. Alright, kita akan tengok satu-satu. Okay, so kita balik semula kepada waveform tadi. Right, so kalau kita tengok betul-betul, input current IS, dia adalah seakan-akan, sebenarnya kalau kita ingat balik, dia adalah seakan sebenarnya adalah square waveform, jadi. So kalau kita buat flat top sini, kita ada square waveform sebenarnya. Ini adalah square waveform. So, bila square waveform, seperti yang saya selalu buat, saya tunjuk dia punya harmonic contents, dia akan ikut. Walaupun dia takkan dapat sama dengan Cn yang kita ada. Okay? Cn yang kita define sebelum ni ataupun kita derive 4IDC over n pi. Is it? Okay. Tapi kalau tak flat top, contohnya yang asal ni, bukannya ni, dia tak flat top. Jadi tidaklah menggunakan formula ini sebetul-betul formula ini. Tapi dia approximate lah kalau kita nak calculate, sebenarnya lebih kurang 4IDC over n pi. Tapi kedudukan harmonics tu mesti fundamental. Jadi kalau dah sama dengan square waveform ataupun dah seakan-akan square waveform, dia akan terus. Dia punya harmonic contents mesti dekat first, third, fifth,
and then 7 and all harmonics, kan? And all the harmonics 1 3 5 7. Okay, so rujuk, you have to refer to monograph. Semua ada benda ni untuk square waveform. Okay, right. So daripada sini kita dah tahu dah IA ni sebenarnya adalah komponen apa? Fundamental. Yang ini saya tukar color. Okay, sebenarnya adalah daripada fundamental component. IB ini adalah komponen kedua, dan balik kepada IC ini adalah daripada komponen yang 5. Alright. So memanglah dalam equation ni dia tak diberikan 7, 9, 11 dan odd number yang lain. Ini je yang diberi kepada dalam soalan ni. Tak apalah. So you have to accept. So this is your first 3. Dia bila kita nak present ataupun kita nak maklumkan kepada user, kepada apa, kita boleh pilih. Tapi the more harmonics that you give, ataupun yang kita berikan, lebih bermakna information yang kita sampaikan. Okay, tapi for the sake of test, kita cuma bagi the first 3 harmonics ataupun fundamental and the first 2 harmonics, 3 and 5. Okay, fundamental, this is fundamental, this 2 is harmonic. Okay, so bila dah tahu apa IA, IB, IC tu, apa komponen dia tu ataupun harmonic components tu, baru kita boleh jawab. Yang pertama ni, soalan yang pertama straightforward. Okay, what is a VS peak? RMS voltage for the supply voltage? That exactly it is 110 RMS. Okay, this is RMS. And then peak, of course, kita tahu VRMS equals to V peak divided by, ataupun selalu kita letak hash at V peak over square root 2. Okay, so kita boleh dapatlah what is a V peak here. Kita jawab. Okay, kemudian number 2. Alright, based on waveform figure 2.1 yang tadi tu, identify the type of uncontrolled rectifier. So, senang. Kita tengok dia output voltage. So kalau tengok dia output voltage ni, ini adalah full wave rectifier. Okay, it is full wave rectifier. Maksudnya diode ada 4 diode. D1, okay, kita ada 4 diode. And di sebelah output kita ada R plus L. Okay, so this is your supply. Okay, right, so this is a full wave rectifier because of the output voltage ni. Kita tengok output voltage. Okay, so di average, refer balik average untuk full wave rectifier apa dia. Okay, apa dia. Then kalau you perasan, kalau you tengok half wave, half wave macam mana? Half wave mesti, so take note half wave dia separuh je. Then second negative half cycle dia 0. Okay, so kalau you dapatkan dia punya output voltage di average, of course output average untuk half wave mesti separuh half of supply voltage masa full wave. Okay, refer equation. Refer equation balik, baru you perasan bahawa untuk half wave dia punya output voltage pun half of the full wave rectifier. Take note yang tu. Okay, okay. Then daripada sini kita dapat tahu half wave. Okay, part C, according to point 1 daripada 2.1 tadi, determine A, C. Ini equation equation 2.1, determine A and C. So apa dia? Equation 2, according to equation 2.1, what is A and what is C?
So, kita dah tengok tadi, ini adalah 1, C adalah 5. Jadi, sebab B adalah 3. Soalan cuma tanya A dan C. So, you kena jawab 1 dan 5. Okay, so that is A and C. Right, now, ada soalan lagi. Assuming the load inductor now is extremely large, the output current equals to 10 amps. Right, so calculate the RMS harmonic input current A, B and C harmonic order. Maksudnya kita kena dapatkan IA. Tadi yang IA ni sebenarnya dia peak value. Ini adalah amplitude. IA, B and C ni adalah amplitude. So kalau nak jawab soalan ni, kita kena dapatkan RMS. Maksudnya IA RMS apa dia? Which is apa dia? IA divided by square root 2. Tu je. So you kena dapatkan amplitude IA dan you bahagi dengan square root 2. Then that will give you the RMS of the fundamental component untuk komponen IA. And then sama juga AB, ABC. Tapi cumanya apa dia macam mana nak dapatkan IA? Isn't it? So sekarang ni dia dah diberi bahawa dia di output side inductive flow is extremely large, then dia boleh replace dengan cuma 10 amps. Right? So therefore kalau kita tengok waveform ni balik, sebenarnya dia nak bagi tahu waveform ni adalah square wave sekarang ni. You need to consider a square wave. Okay, square wave. And then dia punya amplitude adalah 10 amp. Itu je. That's it. Kita ada amplitude of 10 amps kat sini. 10 amp minus 10 amp kat situ. Okay. So, kita dah belajar dah dulu untuk square waveform. Dia punya harmonic is actually, kalau kita nak tengok, the Cn is always 4IDC, which is the output current, 10 amps. For I0, I can put I0, IDC, whatever it is, but it's output current. 4I0 divided by N pi, isn't it? Itu je. So, untuk N, untuk fundamental, A, so A equals to 1, B equals to 3, C equals to 5. So, dah dapatkan lah. IA, which is equals to C1, which is equals to 4I0 divided by pi. Kan? And then, finally, kita nak dapatkan RMS of the first component A. So, it's IA divided by square root 2. Then, that will give you IA RMS. Baru jawab IA. So, replace je lah. Kalau nak dapatkan yang 3, so you just replace kat sini. Tambah, maksudnya kena untuk 3, sini jadi 3. So, you kena tambah 3. So, calculate balik. Ini akan jadi IB. This is IB. So, I0 is 10 amp. Ini 10 amp. So, calculate. Divide by square root 2, you akan dapat IB RMS. And serupa juga untuk yang last kali adalah C5, C. So, replace je lah. C5, C5, C5. Okay. Right. Okay, itu part. What? Betul soalan Itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai D. Okay. Now, I'm going to show you the PSIM, the simulation pula. Untuk compare between those two situation. Okay. Saya akan upload PSIM circuit ni dalam Padlet. Okay. So, download, run it. Okay. Untuk ini kita ada 2 circuit. Ini untuk soalan yang atas, yang first. Ini soalan yang number D. Part D kita replace dengan 10 amps. Okay. Kemudian, perhatikan sekarang kita dah ubah dah. 110 square root 2.
And dia punya frequency is 60 Hz. Bukan 240, 50 Hz yang selalu kita buat. Okay. So kita dah tukar 110 square root 2 and then 60 Hz. So that give you the peak amplitude. Sebab PSIM minta dalam bentuk peak. PSIM. You kena isi ikut apa yang PSIM minta. Frekuensi dalam bentuk 60 Hz. Bukannya dalam bentuk radian. Okay. So you have to be careful. Okay. Right. So now I'm going to simulate the circuit. Okay. Dan satu lagi, kena perhatikan, kena be careful dengan simulation time. Sekarang ni, dia adalah 60 Hz. Kan? So, the period is no longer, maksudnya untuk satu cycle, is no longer 20 millisecond seperti 50 Hz. Betul? Sebab kalau 50 Hz, satu cycle sama dengan 1/50 Hz, then that give you 0.02 second. Okay. Tapi untuk 60 Hz, now satu cycle bersamaan dengan 0.016667. Okay, 0.16667. So kalau you nak simulate untuk 10 cycle katakan. Okay, you nak simulate 10 cycle. So, apa yang you buat dekat 10 cycle. So, apa yang kena buat dekat sini, simulation control ni, klik sini, dapat simulation control. Okay, total time ialah berapa lama you nak run circuit. Okay, so bila ada involve R plus L, you kena simulate at least 10 cycle. Okay, at least 10 cycle. So, di sini total time dia ialah 10 cycle kali dengan 1/60, which is the period. 10 kali 1/60 Hz. Right? And that gave me 10 kali dengan 0.016667. Itu yang saya letak 0.1667. Untuk dapatkan 10 cycle. Kemudian saya selalu tekankan print time ni. Okay, saya selalu tekankan print time. So, apa maksud yang print time? Kita simulate untuk 10 cycle. Zri, kita dah simulate 10 cycle. So, saya buatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia berhenti. Pop. Okay. Alright. Print time ni, berapa kita nak save point yang kita simpan. Okay, kita tak nak dia simpan daripada awal. Okay, kita tak nak dia simpan daripada awal ni. Ini nak buat apa? Ini masih circuit masih transient. Dia masih increase lagi. Dia masih mendaki gunung. So, kita tak nak. Ini kita tak nak simpan. Kita nak simpan yang the last 2 cycles je. Ini je maksudnya. Kita nak simpan the last 2 cycle. So, print time ni mesti berhenti dekat, dia mesti start dekat sini. Betul? Dia mesti start dekat sini. Maksudnya you bagi tahu PSIM, okay PSIM, start save data ni bila dah sampai ke 0.13367. So macam mana dapat 0.13367 ni? So you kena tolak lah ini di sini point ni 0.16667 kan. So kena tolak 2 cycle. So tolak 2 cycle. Okay. So bila tolak 2 cycle, so you akan dapat the last 2 cycles je lah. Yang lain tu dia tak save. Jadi untuk demo version, kena berhati-hati sebab demo version dia boleh save data dia 6,000 point je. Lebih pada 6,000 point dia tak boleh. Dia tak boleh jalan dah dia punya data tu. So kena be careful. Jadi kita boleh run. Satu hari nak run pun boleh. 24 jam nak run pun boleh. Tapi kena be careful. Kita boleh save data tu cuma yang the last 6,000 point saja yang kita boleh simpan. Untuk demo version lah. Kalau you have a crack
crack version lainlah cerita. Kalau demo version, kita boleh simpan 6,000 point saja. Okay, so selalunya kita akan buat, kita run lama tapi kita simpan the last 2 cycle or 3 cycles pun dah cukup dah. Okay, so time step apa dia? So time step is actually, kalau kita tengok time step, so time step ni daripada satu point ke satu point. Daripada satu point, okay, saya besarkan, kita akan ada sana-sana waveform ni. So daripada point ni ke point ni, okay, berapa dia punya jarak? Berapa dia punya jarak daripada sini ke sini? Okay, so that determine delta t ataupun time step. Ini dipanggil time step. Delta t ataupun time step sini. Okay, so kita tak naklah terlalu besar. Sebab kalau terlalu besar you punya delta t, first dia akan calculate dekat sini, second dia akan calculate kat sini, katakan jauh. Daripada satu point ke satu point ni, ini kata delta t you. Okay, jauh. Jadi bila dia connect, dia akan connect a straight line, nampak? So dia akan connect straight line daripada sini, daripada sini ke sini dia akan jadi straight line. So you tak dapat, you miss this curve. Curve ni you akan miss. So jadi apa yang kita buat, selalunya kita kena ambil kecil. Delta t mesti kecil. Kecil je. Point ni. So you akan dapat more smooth. Waveform you akan jadi lebih smooth. So bila dia connect satu point ke satu point, dia akan jadi cantik lagi. Itu delta t pentingnya. So yang lain tu tak payahlah. Yang lain tu print step ni ignore je. Ni tak ada apa. Okay. So yang tiga ni penting. Tiga time step time. Itu berkenaan dengan summation control. So bila dah run summation, okay, then you kena pilih lah waveform. Jadi untuk waveform ni apa yang saya buat, tengok balik. Okay, kalau you perhati betul-betul, current saya kali dengan 5. Saya besarkan 5 time. Kita besarkan scale dia. Sebab kita nak combine dengan voltage. Voltage besar sebab voltage 110 multiplied by square root 2. Dia punya peak is high, isn't it? So kalau you combine dengan current yang small value, you kan tak nampak shape untuk current. So untuk nampakkan current shape, saya cuma kali je. Tak ada masalah, kita nak observe je. Kita bukan nak calculate pun. So bila kita kali 5, you boleh buat tu. Maksudnya macam mana nak buat ni? Okay, kita pilih. Kita nak besarkan current, katakan. So, saya delete dulu yang ni. Apa yang kita buat? Kita pilih current. Okay, kemudian kita masukkan ke bawah. And then kita kali dengan 5 contohnya. Kali dengan 10 ke whatever it is. Tengoklah. Yang sesuai. So, dekat sini saya kalikan dengan 5. And then you add dekat sini. Okay, add dekat sini. Kemudian you boleh ubah dia punya color. Klik dekat curve ni. And then you can ubah-ubah dia punya color. Color boleh ubah sini. And then dia punya thickness. Kalau you nak cantik, nak besarkan, nak tebalkan dia punya line, tukar dia punya thickness kat sini. Okay, 2. Dan okay. Nampak? Okay, so this is your waveform. Kenapa hilang ni? Sebab apa tak nampak? Sebab sepatutnya saya zoom betul-betul. Ini sekarang ni dia punya zoom automatic. Bila automatic dia ikut suka dia je. Dia start dengan 0.13, dia habis dengan 0.17. Isn't it? Sebenarnya kita start tadi apa? Kita save data tadi 0.13367 tadi kan kita start. So sepatutnya kita tukar dia punya axis. Kalau nak tukar axis, tekan sini. X ni. X axis, Y axis. Klik X axis. Nampak range. Range from 0.133. So tadi kita start dengan 0.3367 kan. And then kita punya last point which will be 667. Okay. Then baru nampak macam tu. Okay. 2 cycles. Right. So tadi saya sebut current waveform dia dah seakan-akan square waveform, isn't it?
Kalau kita tengok balik, dia dah seakan-akan square waveform. Jadi, kita tengok dia punya karakteristik. Walaupun dia seakan-akan square waveform, kita tengok karakteristik dia macam mana. So, saya tekan apa yang kita perlu buat, senang je. Make sure ada 2 cycles. Kemudian, what you need to do is, you just simply click this FFT, Fast Fourier Transform. Okay, click that. Nah, then you akan nampak 2 lah. Sebab dalam kita punya graf ni ada 2 waveform, VS dengan IAC yang kita kali 2 tu. Kemudian kenapa jadi macam ni? Sebab frekuensi dia sampai 50,000 tinggi ni. Very high frequency. Kita punya fundamental dekat 60 Hz. Tapi sekarang ni dia display dia punya axis sampai 50 Hz. So kita kena rendahkan. Kita kena rendahkan maksimum. So katanya katakan kita nak tengok up to 10 harmonics. Okay, maksudnya 10 kali dengan 60. Okay, ataupun kita nak tengok sampai 20. Harmonik yang ke-20. So kita kena kali 20 kali dengan 60, which is 1200. Okay, then you click OK from 0 lah, 0 Hz. Then you click OK. Sekarang ni you nampak. Ini yang merah tu memanglah supply voltage. Sinusoidal, kita nampak dia punya komponen cuma dekat fundamental, which is 60 Hz. So macam mana nak measure? Dia ada button kat bawah ni. So just click je yang mana. Ini pun boleh. Ataupun yang ini pun boleh. Then start the measure. Sekejap. Okay. Yang mana-mana Click. Now look at that. This is 60 Hz. 60 Hz. Okay. Ini sebenarnya 10 to power. 10 to the power of 1. 10 to the power of 2. 10 to the power of 1. Dia bukannya exponential. Remember, this is 10 to the power. Bukannya exponential. This is contohnya ini sekali dengan 10 to the power of 1. Okay. Kalau ada negatif, maksudnya small value lah. Dia mungkin ada negatif. Okay. Mungkin ada positif. Okay. But then E ni is actually 10 to the power. Right. Okay. So kalau you tengok balik, ini kita boleh I think we just ignore supply voltage. Kita tengok dengan current tu. So current, macam saya sebut tadi, dia adalah mirip berupa dengan square waveform. So kita tahu square waveform dia dekat fundamental 1 dan odd harmonics. Fundamental first harmonic 60 Hz and the odd harmonics, which is 3. Contohnya sini 3. Tengok dia punya peak. Next. Okay. 180 Hz. Betul lah. 160 Hz kali dengan 3. 180 Hz. Kemudian next. Kita ada 300. Sebab apa? 60 kali dengan 50. 60 kali dengan 5. So 300 Hz dan seterusnya. Kalau you klik ni, dia akan beri yang next point, next point, next point, next point. Okay. So itu yang soalan tu dia berikan you dengan bentuk harmonic series. IA, IB, IC. Sin A omega T, sin B omega T, sin C omega T. Okay. So just okay. So untuk harmonics, untuk bila part C tu kita nak calculate kan. Bila nak calculate kena adalah value untuk 10 amps. Okay. Ini pun sama bila kita run simulation, kita dah run ini simulation, kita boleh tukar ataupun kita pergi balik ke ini nak tukar balik ke time domain FFT. Ini fast Fourier transform. Kalau nak switch balik ke time domain, tekan yang macam time ni, dia akan ubah kepada time domain balik. Time domain balik. So kita nak ubah waveform ni untuk ataupun kita tambah lah. We add another screen.
Kemudian kita tengok VS kita tak mau tengok, kita tengok IA2. IAC2 ni untuk yang kita replace dengan 10 amps, yang circuit yang kat bawah tu. Kita tengok input current dengan 10 amps. Look at the waveform now. It's a square wave. Sama je. Okay. Curve, tebalkan. Exactly, sama je. Sekarang ni dia dah ada value lah. Saya tak perlu nak kali dengan 5 ke, tak perlu kali dengan apa. So kita dah tahu dah. Dia 10 ampere minus 10 ampere. And exactly it is a square waveform. So sama juga. Saya delete saya delete yang atas ni. Delete screen, klik yang atas. Kalau nak delete yang ini, klik screen yang atas, kemudian delete screen. So dia tinggal yang bawah aja. Okay, so bila dah ada ni, then FFT. Okay, ini dia punya password. Again sama, dia 50,000. So you kena reduce dia punya maximum ni. So pergi ke X axis, tukar kepada again 1200. Okay, right. So kita tengok jawapan untuk simulation berapa. Kita tengok yang fundamental, ia adalah, kalau kita tengok balik, ia 127. Okay, 1.27 times 10 to the power of 1, maksudnya kali 10 lah. Kali 10, you dapat 12.7. 12.73 M untuk. Okay, tengok. Let's look at the answer. This is a solution. Question 2. That, okay. Ini soalan A. Kali dengan square root 2, you dapat 155.56. Kemudian seterusnya, based on figure 2.1, discover the type of uncontrolled rectifier used and the conduction angle of each diode. Single phase uncontrolled full wave. Rectifier conduction angle. Okay, the conduction angle of 180 degree lah. Betul tak? Sebab kita tahu bila kita lukis balik form and sine wave. Okay, ini 180 degree. Then we have another 180 degree there. So setiap diode tu dia operate selama 180 degree. Sebab sini kita ada D1 and D2 operate. The negative 5 cycles kita ada D3 and D4 operate. So setiap diode ni operate sebanyak 180 degree. That is known as conduction angle. Okay, and then part C. A is 1, saya dah bagi tahu tadi. 1, C adalah 5. Okay, kemudian tengok jawapan dia. 4IDC over N pi. N equals to 1. Therefore, kita dapat 12.7. Sama tak dengan jawapannya? Sama tadi. 12.73. Ini simulation. Ini jawapan ataupun theoretical calculation. This is theoretical calculation. Prediction kita. This is simulation result. And both agrees with the simulation results. Ataupun simulation results agree with the theoretical calculation. And untuk third harmonics 4.244. So tengok balik. Untuk ini kita klik ke sini 4.24. Tepat Dan check balik 2.546. Klik ke sini lagi 2.56. Okay. Right, itu di soalan number 2, question 2, which is on the uncontrolled rectifier. So again, satu issue on the square wave. Dia, you kena soalan dia kena anticipate lah. Kena jangkakan yang akan naik. Satu lagi source inductance. Ataupun kita ada source inductance, half wave. Apa perbezaan half wave dengan full wave? Apa power? What is a power calculation? Power equation. Kalau ia diberikan dengan information yang tertentu, apa dia key point dia you kena faham apa input yang diberi, apa information yang diberi, right, untuk menjawab soalan.
Okay, itu untuk question number 2. Okay, untuk question number 3. Question number 3 on the control rectifier. Okay, a single phase control bridge rectifier is constructed to supply to DC voltage VDC and 9 amp ripple free current IDC to a very large inductive load. Dia dah bagi tahu dah sebenarnya. Connected to and supply 9 ampere ripple free current to a very large inductive load. Maksudnya di output tu dia dah ada kita replace, kita model bukan replace, kita model dengan constant current with a value of 9 amps. The rectifier is connected to a single phase 230 volt 50 Hz input AC supply, but now the input side, the voltage supply is now changed to 230 volt 50 Hz AC supply. By taking the source inductance Ls into considerations, VDC can be represented as in equation 3.1. So what does it mean? Now we need to consider the case of the source inductance. The addition of source inductance in practical, there is always a source or supply inductance in the front end of the rectifier. So we need to consider this. So it's already given here the equation of the output voltage, the average of output voltage. And it has to be 2 over pi V peak cos alpha minus omega Ls IDC. Okay, where alpha is the firing angle, omega is the angular frequency in Hertz. Salah ni. It should be in radian. Omega is the angular frequency in radian. It has to be in radian, not Hertz. Okay. And V peak is the peak amplitude of instantaneous AC supply voltage VST if the commutation interval U, you already given the commutation angle or interval or the overlapping angle of 5.05. Answer all the following questions. So number 1, explain briefly why the instantaneous output voltage VOUT of the rectifier is 0 during the commutation interval. So we give you the hint. Sketch the circuit with proper labeling of the transistor in order to explain. So which means you have to sketch the circuit and label properly. So when you explain, and you can actually with respect to when you explain, try to explain what happens during each instant, then you can refer to the diode, the label of the diode, so it's easier for the reader to understand your explanation. Okay, your explanation. All right, B, sketch and label the steady state instantaneous supply current IS, output voltage Vout, and output current I0 waveform for at least one cycle. Show where it's U. So biasalah, normal, you have to sketch all the waveforms. C, based on B, derive a mathematical equation of U. Right? I think everything is in the note. You just refer back to the note, the monograph, and how to derive for the equation U. And finally, the application type. This is application type of questions. By using 3.1, your answer in C, calculate the DC output power, PDC. PDC has to be VDC multiplied by IDC, isn't it? So you have to get the output voltage, the average of the output voltage, and then you just simply multiply with the output current given to you, which is, in this case, it is 9 amp, isn't it? Yeah. 9 amp. Okay. All right. Okay, let's look at the solution. Okay, so this is solution. Explain briefly. So you just sketch or draw the circuit with LS, and you have S1, S2, S3, S4. Or sometimes you probably want to use a T, it's a thyristor, thyristor 1, thyristor 2, thyristor 3, thyristor 4. And then you can, yes, you can draw the R plus L, or you can simply draw the current inside here. Okay, you can also do that if you like. Okay, you can also do that because you already mentioned that you already have a
9 amps current flowing at the output side instead. So you can either put in the R plus L, or you can draw the current source at the output with the 9 amp, right? So what happens during commutation interval, all transistors, okay, because of this source inductance, it delay the turn on and turn off of S1 and S3, whereby during this time we're going to see that S1 and S3 on in simultaneously. S1 and S3 are on simultaneously because there is still a current flowing in both thyristors. Okay, so that also happens in S4 and S2. Okay, so that's why the explanation here shows that during commutation interval, all thyristors are turned on simultaneously. When all thyristors are in on state, the output terminal of the rectifier appear as a short circuit. So this is on, this is also on state, on state. So we know that this is totally a short circuit point between that point and that point, and therefore your load here will be seeing a 0 voltage. Is it? It's a short circuit, so that's why it is 0. Right. Then part B, sketch and label. Just refer to the notes. Supply voltage, and then you have the IDC. This is our input current. Okay, input current, IDC minus IDC, but in between there is an overlap phenomena. Okay, there is an overlap phenomena. So during that overlapping period, you see that the output voltage is 0. Okay, this is 0, and this is IDC, the output. Okay, draw that and get a full mark of 2 marks. And finally, just refer to the monograph. I think it's a straightforward. You derive it, and then you get the you will get the output. No, the U, UD commutation interval or the overlapping angle, which is given by this equation. And then with that equation, then you can find VDC with a given equation 3.1 just now. Then you can use the equation, and then this is simply VDC multiplied by IDC. So that will give you the output DC power of 1.62, which is multiplied by 10.3. This is 1620 watt. Okay, so this is question number 3. Okay, so that's very much the first video on tutorial 1. We're going to have another video. I'm going to look at more questions from the past test or from past exam. Okay, wait for the second video inshallah tomorrow. Okay, thank you.